as you do. Yeah, we can. Everything's okay. Good. Okay, so today so yesterday I was talking more about soil health in general terms. So we were talking about the sort of physics, biology, chemistry of the soil and what that means in terms of what things you would measure and thinking about things like compaction and erosion. Мгм. Вчора ми з вами в основному розмовляли про здоров'я ґрунтів в, в аспектах біології, фізики та хімії, а також як ми можемо вимірювати це здоров'я в залежності від того, що воно нам дає. And so today, we're moving on from that point. So we're going to give you an overview of the project that we were working on and some of the methods, and then a little bit of a discussion around the preliminary data collected so far. I don't want to jump too far ahead because I know you've got practical sessions next week with Irina and Oksana. So we'll just go through sort of this as a general overview today. Сьогодні я дам вам загальне розуміння того, як збираються проби ґрунту. Я не буду заходити дуже далеко, тому що знаю, що у вас буде практична сесія по забору ґрунтів в Сумах. І тому я на сьогодні дам вам лише оглядове розуміння того, що буде відбуватися. Brilliant. So I don't know if at the opening ceremony we discussed this, but the overall aims of our project is to develop and pilot some scientific protocols for soil examination so that we can get a better understanding of the damage that is currently being done during the Russian invasion, so that we can start to understand what damage there is there and how to restore it. Отже, ціллю проєкту є розробити наукові протоколи для визначення проб ґрунту та зрозуміти, який вплив робить війна Росії проти України, як вона впливає на ґрунти. So across the project, we've got 4 aims. Now, you guys are going to be mainly involved in sort of the first and second aim. So thinking about how we can, as I say, understand that impact of conflict on the soil and whether there's any contamination or risk to using that soil for crop growing. По-перше, нам потрібно зрозуміти, який ризик забруднення є і який ризик використання таких ґрунтів після війни. And then so part of the project so far, we've done a couple of preliminary soil samples. But what we want to do is map across the country so we can get a much better understanding of the impact. So we'll also so with you guys involved, it would be a case of expanding our assessments so that we can get a better understanding of what the damage is across the country. Отже, вже в рамках цього проєкту ми зробили якісь попередні заходи по картографуванню тих ушкоджень, які вже були нанесені, але вам надається можливість зробити свій внесок в це картографування і додати інформацію до тієї, що вже існує у нас. And then from there, once we've got all that data together, we can compile it and get a better understanding of what the risks are to food security and biodiversity. So doing a thorough sort of literature analysis, data analysis, so that we can understand the toxic limits or the levels that are in the soil, and then see how that relates to the toxic limits that have been published globally.
And from Після збору інформації ми зробимо серйозний огляд літератури, а також вже існуючої інформації, і зможемо зрозуміти токсичні ефекти на ґрунт, які відбулися, а також зможемо зрозуміти, чи відповідають межі цих токсичних впливів тим, які вже були надруковані в світовому масштабі. And from there, once we've got that understanding of the damage across the country and also what that means in relation to food security and wildlife, the aim is to start developing strategies for remediation so that we can build back greener, so that we're not just restoring the soil, but improving it as well. І після того, як ми зрозуміємо загрози для харчової безпеки та загрози ґрунтів, ми зможемо розробити стратегії. І такі стратегії, які допоможуть не тільки відновити ґрунти, а зробити їх навіть кращими. So, as I say, this is a multifaceted project. So we've been developing the research side with the academics at SUMI, and we've also, as you are aware, because you're taking part in it, been developing training so that we can get more people actively sampling the soil so we can get a better understanding. And then from there, we were hoping to move on to mapping that understanding so we can put it, be able to visualize this damage and being able to see what's going on the ground. Отже, разом з дослідниками із Сум ми розробляємо сайт, де викладаємо інформацію, ту, що вже існує, і за допомогою вас ми сподіваємось візуалізувати ті ушкодження, які вже нанесені, і донести цю інформацію до людей. So I'm not going to go into vast amounts of detail in relation to mapping and identifying samples, because there's going to be experts talking about that tomorrow. But I just wanted to bring this in first of all, because before you take any soil samples, you need to identify where you're going to take them. Я не буду сильно заглиблюватись в тематику брання проб ґрунту, але перед тим хочу вам сказати, що перед тим, як брати ці зразки, треба визначити території, де їх треба брати. So the picture on the right is drone footage that was taken from Salisbury Plain in the UK in the summer. So this is a grassland system that is used for military practice by the UK Army. Отже, фотографію, яку ви бачите, це знімок з дрону, який зробили в Сейлсбері, Великобританія, влітку. Це територія, лугова територія, яка використовується для того, щоб тренувати військових в Британії. And I wanted to highlight that from this photo, you can see the signs of military operations. You can see the little white spots, which are artillery and aviation craters. And you can also see the changes in soil density or the absence of plant growth, where vehicle movements have gone across the land, particularly over here, which is obviously damaging the grassland system. So if this was agriculture, you're obviously reducing the capacity for that land to be in sustainable production. Отже, ви можете бачити білі плями, це сліди від розривів снарядів та авіабомб. Також ви можете бачити сліди від руху важкої техніки, від сліди маневрів, особливо в правому
кутку, і це зрозуміло, що ці сліди ущільнюють ґрунт і виводять його з ладу, роблячи його непридатним для сільськогосподарського виробництва. So when you are identifying your sampling points, it's really useful if you can get before and after images. So whether that's from satellite data, so like Sentinel, or it could be from Google Earth. So you can compare the what's happened before and after military violation. Отже, враховуючи то, як ви вибираєте місце для взяття проб ґрунту, ви можете використовувати супутникові дані. Дуже добре, коли у вас є фотографії площ, де ви збираєтесь брати зразки до і після воєнних дій. Ви можете використовувати для цього різні супутникові різні програми, які дають супутникові знімки, і подивитись, як ця місцина виглядала до та після проведення бойових дій. And the other thing I wanted to highlight, because as you can recognize Salisbury Plain again from the previous slide, that here you can see two different types of obvious military violations. You can see dark circles on a green background, so you can see where craters have occurred on farmland where the soil is now visible. Отже, я хотіла б звернути вашу увагу, це ви знову бачите знімок того самого місця, що й на попередньому слайді, і ви можете побачити воронки від снарядів. Це такі чорні плями, тому що розриви снарядів відбулися на сільськогосподарській території. Whereas in Salisbury Plain, you can see the lighter color. So that's where rocks is visible. So because Salisbury Plain and the UK has much shallower soils, instead of it being dark on a green background, it's a lighter color on a green background because of the rocks now being visible rather than the soil. So it's gone all the way back to that parent material. А на фото з Солсбері ви бачите, що ці плями виглядають не чорними, а білими, тому що розриви досягли скали, тому що в цій місцевості дуже тонкий шар ґрунту саме такого, і розриви снарядів досягають саме скали вже. І тому ці сліди від розривів виглядають білого кольору. So those sort of identifications should be done before you get to the field. But if you can't see satellite data, it's also possible to identify areas to sample using local knowledge. So farmers or landowners, they know where the military violations have occurred on their land. Але якщо у вас немає можливості використовувати супутникові знімки, то ви можете використовувати дані від місцевих жителів. Зазвичай фермери добре володіють інформацією, де відбувалися військові дії на їх землі, і вони можуть надати інформацію вам про такі місця. Now it's important to get permission to do the sampling and also to do a sort of pre-site, pre-visit risk assessment so that you know that you're safe to sample. Отже, дуже важливо ще отримати дозвіл на взяття проб ґрунтів, а також зробити попередню оцінку безпечності відвідування даної місцевості. But it's also important to find out whether from the landowners or the government or whoever
when the crater was formed, so that it doesn't matter when it was formed, it's important to be able to record it. So was the crater formed recently in the last couple of months, or was it a year ago, or or when in between? Мгм. Ще дуже важливо отримати інформацію від фермера чи місцевого керівництва саме по часу формування кратера, коли відбулося створення цього кратеру, чи це відбулося найближчими місяцями, чи вже пройшло трохи більше часу, чи взагалі дуже давно він сформувався. And then when you're preparing your soil sampling, you need to think about how many craters you are going to sample. So for example, in the picture, you can just see one very large crater and nothing in the surrounding area. However, in those earlier pictures, there were lots of very small craters scattered across the field. Що є також важливим, треба після того, як ви провели попередню підготовку до забору ґрунтів, вам треба зрозуміти, скільки кратерів ви зможете опрацювати. На фото ви бачите один дуже великий кратер, але на попередніх фото ви бачили дуже багато маленьких кратерів, тому треба оцінювати, скільки кратерів ви будете опрацьовувати. And then once you're preparing, once you have an idea of how many craters you're going to sample, you need to remember that everything needs to be kept separate. So each soil sample that's taken should be stored separately, so that when you're doing that analysis, you know where that sample has come from, whether it's from the center of the crater, whether it's from the slope of the crater or the surrounding area. Отже, коли ви берете зразки ґрунту з кратеру, треба пам'ятати, що всі зразки повинні бути зберігатися окремо. Тобто ви повинні окремо зберігати зразки ті, які взяті з дна кратеру, ті, які взяті з місця спуску зі стінок кратеру, і ті, які взяті вже з поверхні ґрунту, яка знаходиться поряд з кратером. And also to make sure you take pictures and use GPS so that you can record where the crater was within a field using geolocation, and also for records that to help identify the crater afterwards for what created that crater. Також необхідно робити знімки обов'язково, а також прив'язувати розташування кратеру до GPS. Це буде давати можливість в подальшому ідентифікувати цей кратер і зрозуміти, що саме зробило його, який тип боєприпасу. So one of the aspects of this research is to link up with the contamination with what has made that crater. So getting an understanding of what made the crater is really important. Розуміння того, який тип боєзапасу було використано для того, щоб який боєприпас зробив такий кратер, дуже важливе. So if you think about it, different munitions will have different impact depth and size. So it could be that it's just a scrape over the soil surface, like the Salisbury Plain damage, or it could be due to it being, say, a parachute bomb or a large sort of 250 kg bomb could create a very large crater in comparison. Розуміння того, який тип снаряду використано, дає нам саме бачення кратеру. Чи це просто як подряпина на ґрунті внаслідок розриву невеликого снаряду, або це великий кратер від підриву бомби, яка падала на парашуті, або мала розмір більше, ніж 250 кілограмів
матерії. And it's also important to think about the spread of material after the crater has been made. So about a 1 kg bomb will displace about 1.5 cubic meters of soil. Треба ще розуміти, що різний тип боєприпасів по-різному зрушує ґрунт. На кожен кілограм підривної речовини переміщує близько 1,5 кубічних метру ґрунту. So when taking a sort of intact soil cores from outside of the crater depth, the crater impact zone, you need to think very carefully about where you're going to collect that soil sample from. And it's a minimum of 50 meters away from that crater before you might get contamination otherwise. Отже, коли ви берете проби ґрунту, які вже не відносяться до кратеру, фонові, щоб зрозуміти фонові показники, ви повинні брати проби на відстані не менше, ніж 50 метрів від кратеру. And it's thought that, say, a 250 kg bomb could spread soil material up to 200 meters away. І треба розуміти, що 250-кілограмова бомба може розкидати ґрунтовий матеріал більше, ніж на 200 метрів навкруги. So thinking about how you are taking samples will relate to that size of the crater. So if it's a very sort of shallow scrape on the surface, say like a mortar, you're going to take fewer samples than if it's a very large artillery shell. Отже, також розмір кратеру повинен дати вам зрозуміти, скільки зразків ви повинні взяти. Якщо це маленький кратер від підриву мінометного снаряду, це буде одна кількість зразків. Якщо це кратер від 250-кілограмової авіаційної бомби, то кількість зразків, звичайно, буде відрізнятися. So I'm just going to discuss how we have performed the sampling so far. You will all get a much more detailed protocol towards the end of the training course. Отже, я хотіла б обговорити те, як ви будете брати ці зразки, але ви отримаєте набагато більш детальний протокол взяття зразків ґрунту наприкінці вашого тренувального курсу. So far we have been, the soil scientists at SUMI have been taking samples from the center of the crater, from the slope of a crater, and somewhere away from the crater that they believe is intact soil. Отже, сумські науковці брали проби ґрунту з дна кратера, з стін воронки, а також на відстані від кратера, там, де вони сподівалися, що ґрунт є неушкодженим. Now, for each of these craters, they've attempted to identify what created them. They've measured their size, so the length and width, as well as the depth. And they've also used a penetrometer to look at soil compaction as well. Вони намагалися визначити, що зробило цей кратер, вимірюючи глибину, довжину та ширину кратера. Також вони використовували пенетрометр для того, щоб зрозуміти, наскільки відбулось ущільнення ґрунту.
Now, I've mentioned taking soil cores a few times now, and I just wanted to illustrate what I mean by that. So the pictures are a few examples of soil cores. Угу. Розповідаючи про взяття проб, я хотіла вам сказати, що продемонструвати фото обладнання, яке потрібно. Це фото бура для взяття ґрунту, або, як він ще називається, керноутворювач. So these cores take relatively intact soil cores, so particularly this one down in the bottom right here. So this is and that one actually, an intact core. So the soil at the top will be from the surface, and then the soil further down the core will be from further depth within the soil. Такі керноутворювачі роблять таку трубку, де верхній шар буде зверху ґрунту неушкоджений і так донизу. So this means if you, depending on results, it could be that you might want to sample those sections separately so that you know where the contamination is within the profile. This is probably more important if you go and sample craters that have been refilled. So some farmers are already going out and filling in their craters. So if that happens, we still want to take samples, and we need to think about what that means in terms of contamination and where that contamination might be located. Також це допомагає зрозуміти, які шари ґрунту ви взяли в пробу, тому що дуже часто трапляється так, що фермери вже зарили ці воронки, щоб використовувати поля знову, і тоді вам треба розуміти, які шари ґрунту в перемішаному цьому середовищі знаходяться. Now, generally speaking, what we say is so if you go to the center of a crater, to use one of these cores to take 2 or 3 cores so that you get a representative sample of that soil within the crater. Отже, якщо кажучи загально, якщо ви спуститесь в кратер і візьмете 2-3 таких зразка, то ви отримаєте розуміння того ґрунту, який знаходиться у цьому кратері. And then what we do is we make sure each sample is labeled so that you can pinpoint where you took that sample from. And then we take that soil back to the lab for processing. Отже, після взять проб ми обов'язково маркуємо кожну пробу для того, щоб змогти розібратися, де який зразок був взятий, і віддаємо ці зразки на аналіз в лабораторію. So in the labs, I'm not sure how much of this part you will be doing, but I will describe what we have done so far. So with the soil, it will be oven dried and then ground up into fine particles. Отже, я не дуже впевнена, як ви будете працювати зі зразками, які саме дослідження ви будете робити, але ці дослідження ми робили зі зразками після того, як вони були висушені, і потім ґрунт був досліджений, проводились дослідження на ньому. So once the soil is oven dried and ground, we can start using that soil for chemistry analysis. So the processes that have been done in the labs to date are looking at the pH, so whether the soil is acid or alkaline. We've been using something called a PXRF, which I'll go into more detail in a minute, which looks at the soil chemistry. Some times we've also been looking at the organic matter content within the soil,
and also the carbon and nitrogen content. And this is because when a bomb has gone off, obviously the high heat, there's potential that it'll burn off the organic matter within that sample. Отже, ті лабораторні дослідження, які ми проводимо, це дослідження на pH ґрунту, який pH у ґрунта, дослідження на хімію ґрунта, на вміст органічної речовини та на вміст карбону та азоту. Чому робимо дослідження на органічну речовину? Тому що при вибуху дуже часто ґрунт втрачає органічну речовину внаслідок термічного опіку, внаслідок термічної. So one of the key parts of this project is using the PXRF, which is this device here. And so PXRF stands for Portable X-ray Fluorescence. So effectively like an X-ray gun. Тобто одною з основних напрямків в цьому проєкті є використання PXRF, що є такою ручним рентгеновським пістолетом. So what it does is you point the X-ray at the soil, and it will take a reading of many different elements within the soil. So particularly everything from sodium onwards. So things like magnesium, phosphorus, sulfur, scandium, palladium, etc. Now, Отже, яка мета? Коли ви направляєте цей пістолет на ґрунт, він робить зчитує дуже багато параметрів в ґрунті і знаходить ті мінерали, які знаходяться там. З перечислених можна знайти будь-який елемент з таблиці Менделеєва. So the reason we use this machine is because it covers such a wide range of elements, and that way we can get an understanding of potential contamination very quickly because we don't know what the readings are gonna say. Now, some of the results to date have found things like tin and antimony and tellurium in the soil, and particularly antimony and tellurium are not usually standard metals found in soils. Отже, основною метою ще одною це є те, що ми дуже швидко можемо визначити, які елементи саме були використані при вибуху, і ми дуже знаходимо багато елементів, які не є такими, що дуже часто зустрічаються при використанні боєприпасів. So this is why we've used this machine. Отже, це саме тому ми використовуємо цей агрегат. So, as I say, we've done 2 sampling schemes so far. The first round was in May with a preliminary investigation focusing on, I think it was only 4 farms in Kharkiv and 20 soil samples. Отже, як я вже сказала, ми застосовували 2 схеми взяття ґрунтів. Сфокусувались ми на лише 4 фермах в Харкові і взяли 20 зразків. And those samples were brought to the UK, and we tested some of pH and PXRF on these samples. Отже, ці зразки були доставлені в Британію, і ми провели дослідження на pH, а також за допомогою цього радіоспектрометра. And I'll go into some of those results in a minute. The second round of sampling has been taking place very
very recently, so from sort of August until October, and has been 16 farms, probably 23 craters in Sumy and Kharkiv area, and about 350 soil samples or more. Отже, друга сесія відбору зразків відбулася досить недавно, в період з серпня по жовтень. Ми були на 16 фермах, оглянули 23 кратера в Сумському та Харківському регіоні і взяли більше ніж 350 зразків ґрунту. And so these samples are, as I described in the earlier slide related to the protocol, they are taken from the center of the crater, the slope, and then there are some control samples. Ці проби були взяті з центру кратера, із стінки кратера, і вони є контрольними зразками. And all the soil analysis for these have been performed by Irina and Oksana and the other soil scientists in Sumy in Ukraine using the PXRF that was bought for this project that they took back with them in September. Всі дослідження проводились в університеті в Україні, в Сумському національному аграрному університеті, і ми повернулися до них у вересні. So one thing to remember is that the samples that the first round of sampling and the second round of sampling are currently haven't been analyzed by the same machine, which is why some of the elements I think have come up in the first round of sampling and they haven't come up in the second round of sampling. Отже, хочеться відмітити, що зразки оброблювалися різними агрегатами, тому результати дещо відрізнялись під час першого раунду і під час другого раунду взяття зразків. So this is just a diagram of the pH from the first round of sampling, and you can see that so the orange is the center of the craters, and the blue is the sort of slope and intact areas. Отже, якщо ви подивитесь на графік, то коричневим відмічені показники проб із центру кратера, а голубим відмічені ті зразки, які були взяті з стінок кратера та з зони за кратером. And one of the key results we found within this initial survey is that the pH within the crater is always higher, so more alkaline than the pH of the soil in the intact samples. The slope is usually intermediate between the two sampling points. Отже, але основна ідея, яку ми зрозуміли під час цього попереднього дослідження, це те, що pH ґрунту в центрі кратеру завжди вищий за ті показники pH завжди вищі, ніж показники pH на стінках кратеру і тих показниках, які взяті за кратером. So this is particularly obvious in this farm here, farm 19, where samples taken from the center of the crater are significantly higher than the surrounding soil. This was from a parachute type bomb
So parachute fragments were still visible in the bottom, and there was also water pooled in the bottom as well. Отже, це от обведений, це показники з кратеру, який взятий на 19-й фермі, і вони значно вищі по показникам pH в центрі кратеру. Це залишок, це кратер від парашутної авіаційної бомби, і ми бачили навіть залишки цього парашуту, і вода, навіть вода була схоплена на дні кратеру. And when we think about agricultural production, I talked briefly about it yesterday. If you think about soil pH, the optimum pH for crop growth is sort of between 6 and 6.5. So around neutral. 7 is usually a little bit high for crops. It's usually 6.5 is preferred by farmers. And here you can see that due to these bombs, that they are fundamentally affecting the soil chemistry, and that pH change could have large impacts on crop growth. Отже, якщо ви пам'ятаєте, ми вчора з вами розмовляли про pH ґрунту, і я казала, що найбільш сприятливим значенням pH для вирощування сільськогосподарських культур є десь 6-6,5, тобто нейтральний ґрунт. Якщо тобто це фермери вважають, що це досить гарний показник, але як ви бачите на графіках, що бомбардування і наслідки вибухів можуть серйозно вплинути на показники pH ґрунту, збільшуючи його в сторону вищу. So from these preliminary results from the PXRF data, all samples, both the crater slope and intact, had greater than background levels for a number of elements of concern, so tin, antimony, and tellurium in particular. Отже, якщо ми подивимось на показники, то всі проби були більше, ніж показники всіх важких металів, таких як олово, телірум, цезій, мідь, нікель, хром, були значно вищі за фонові норми. Now, antimony is normally found in soils at about 1 parts per million or less. And it has been found to cause problems within the food chain. So it impacts humans, plant, and animal health. So it's quite a dangerous substance, and it also has potential to leach out of soils and into the waterways as well. Такий метал, як сурьма, дуже рідко знаходиться в великих кількостях в ґрунті, і він має серйозну загрозу коли попадає в ланцюг харчування, а також несе серйозні проблеми при його попаданні у ґрунтові води. So thinking about Farm 19 again, it has tin, antimony, tellurium, and cesium, all much higher than background levels. So I said that antimony is normally found at 1 parts per million or less. So this is 10 times greater the amount of antimony in the soils. Якщо брати до уваги ці показники, то і показники, які взяті зі зразків, взятих з ферми 19, то хотілося б сказати, що показники по сурьмі, як я вже казала, в нормі це показник 1 частка на мільйон, то показники в зразках були 10,46 часток на мільйон, що майже більше, ніж в 10 разів більше за норму. And tellurium is usually found at sort of 0.1 parts per million in the soil. So very, very low levels. So here you can see
it's 380 times the amount that would normally be found. Такий метал, як телеріум, зазвичай взагалі знаходиться в межах менше одиниці, а проби показали його перевищення більше, ніж в 38 разів. Now, this was from crater 1 in farm 19, and in a second crater on the same farm, we were finding differences in those elements as well. Проби взяті це зліва проби взяті з кратеру 1. Ми також взяли проби з інших кратерів, і як ми бачимо, показники досить сильно відрізняються. And again, some really high levels. So tellurium is double the amount found in the other crater. So even greater amounts than, and same for antimony as well, even greater amounts than should be sort of background levels in the soil. І знову таки ми бачимо по зміни набагато більші показники навіть по важким металам, ніж в зразках по відношенню до перших зразків. And then again in this first round of sampling, I just wanted to highlight a different farm, Farm 21. This was in Kharkiv, and from a mortar shell. And here you can see copper is found in extremely high amounts, 518 parts per million, in compared to, so background levels would be more likely 50 parts per million or less. Отже, якщо взяти зразки з іншої ферми, це ферма 21, то зразки взяті в кратері від міни з міномету, то показники по вмісту міді норма 50 частин на мільйон, але в зразках показники були 518 частин на мільйон, що значно перевищує показники від норми. And another element I want to highlight is mercury. So this was taken from a neighboring farm, and the crater was over a year old. So hence why some of the levels might be a bit lower than, or might have sort of modified over time, or might have been leached over time. Отже, але ще один з металів, на який я хотіла б звернути увагу, це ртуть. Ось показники з сусідньої ферми, але кратеру вже було близько року, тому показники могли змінитися внаслідок плину часу. Але показники ви бачите, які по ртуті 7,56. So the reason I want to highlight mercury is, so mercury, as you probably remember from thermometers, so mercury is a liquid at room temperature, and because it's got such a low melting point, when a bomb goes off, it basically becomes airborne. So it can, so a small amount of mercury can actually travel very far away from that crater impact site. Отже, чому я зачепила ці показники ртуті? Тому що, як ви пам'ятаєте, ртуть – це жидкий метал, і він має дуже високу температуру плавління, дуже низьку температуру плавління, і зазвичай бомби зриваються в повітрі, і це дає змогу ртуті розлетітися дуже на великі відстані. So we're currently working through the second round of sampling data. So in these, we are finding differences in comparison to the first round. So not all samples have
antimony, tin, and nickel in them. There are some which are high, but not all. So it could be that it's a different bomb type, so potentially aerial bomb craters. Зараз ми працюємо над зразками з другої сесії взяття зразків. Хотілося б сказати, що показники відрізняються, але це може бути причиною і плину часу, і того, що було застосовано якісь інші боєприпаси. There's one crater which has extremely high copper levels. On the previous slide, I said that the results showed an extremely high level at over 500 parts per million, whereas here we've got one crater that has over 3,500 parts per million. Як я вже казала, що в першій сесії зразків ми мали один кратер з дуже високими показаннями по вмісту міді, більше 500 частинок, то зараз в цьому показники в одному з кратерів з другої сесії цей показник був більше ніж 3500. And again, this could be due to the different type of military violation. So it could be, so this was from self-propelled guns with ammunition, and which created a shallow but wide crater. So it was sort of 8 to 10 meters across, but only a meter deep. Але знов-таки цей показник, я хотіла б сказати, що він залежить від того боєприпасу, який було використано. Цей боєприпас був від самохідної установки, яка робить кратер дуже широкий, близько 80 метрів в діаметрі, але він не глибокий. And mercury was only detected in one crater, and this was identified as a multiple launched rocket system, MLRS. So it might be again due to that difference in explosives. Отже, ртуть було зафіксовано в одному лише кратері, і було це визначено, що це кратер від установки залпового вогню. І знову-таки, чому цей показник різний в різних кратерах? Тому що різні боєприпаси. And then also sulfur. Now, sulfur is actually not toxic. It does, as far as I can tell from the literature searching, there isn't a maximum limit. However, we have detected it at very high levels in some craters. Хотілося б сказати про сірку. Сірка взагалі не є токсичною, але вона, як каже література, її треба шукати, і в деяких кратерах її рівні перевищують всі норми. And this is what this data looks like when we get it. So you can see one of the craters here with the extremely high copper. От як виглядає таблиця даних по різним кратерам. Ви бачите, ось фіолетовим виділений той кратер, де були дуже високі показники по міді. And now one key point with this result for the extremely high copper is it was found in high levels in the 3 tests of that soil from the center of the crater. And then it was also found to be very high, but not as high as the center on the slope. And then the intact soil, the control was much lower levels. So what you would expect copper to be found in the soil. Але ще одним показником є те, що це фіолетове значення, це ті зразки, які були взяті з дна кратера, а ті, що знаходяться нижче, як ви можете бачити, показники 509, 502, 525, це ті показники, які були взяті з стінок кратеру. А в тих показниках, що були взяті за межами кратеру, показники значно нижчі.
so when we had the result from the first round of sampling with the sort of high at 500 parts per million copper, we thought that there might have been a sort of speck of metal contamination. So when you're doing your soil cores, if you accidentally take some of the debris from the explosion, from the bomb, then you will end up with a high reading, whereas the surrounding soil might not actually have a high reading. Тобто, але ще одним фактором того, що ми коли взяли ці перші показники, де були великі високі показники більше ніж 500 по міді, ми думали, що випадково в пробу попав кусочок міді, який залишився від вибуху, і це спровокувало такі високі показники. Треба розуміти, що якщо ви берете не чистий ґрунт, а в ґрунт попадають якісь осколки, то це завжди впливає на показання. I've talked enough about copper. So you can see that where you've got color on the slide. So the red particularly is much higher than background levels, so much higher than sort of safe levels. As I say, there's only once that we found mercury, and it was actually below the threshold. Sulfur, like I say, some very high instances that were not expected. Usually it's found in less than 300, but as I say, these aren't considered toxic levels. And then antimony and tin are much less frequently found, but still obviously much higher than background. Отже, якщо ви подивитесь на таблицю, то по всім це все, що означено червоним кольором, це ті показники, які значно вище за норму. І всі ці важкі метали знаходяться в кратерах. Деякі важкі метали набагато менше, набагато рідше. Ртуть знайшли от один раз. Показники по сірці, як я казала, вже теж знаходяться, але вони не вважаються токсичними, хоча і показники їх повинні бути десь в межах 300, а в деяких кратерах вони перевищують 1000. So I think we are almost at time, so I've timed it well. Just to conclude that as I say, we're trying to understand the impact of this military incursions on farmlands and what that means for the future of farming that land. So getting a better understanding of the contamination will really help both in terms of food safety, but also in the terms of food productivity. Отже, для розуміння того, що несе нам наслідки, що несуть нам наслідки цієї війни, ми повинні розуміти, що знаходиться в кратерах, в наслідках бойових дій, якими металами забруднення ґрунт. І це дасть нам розуміння того, що треба зробити для того, щоб забезпечити безпеку, продовольчу безпеку в майбутньому, а також безпеку сільського господарства. So it's really important that we monitor soil health so that we can understand how to manage that soil, both in terms of conflict, but also climate change and future sustainability of farming. Отже, дуже важливо контролювати здоров'я ґрунтів, як і в аспекті конфлікту, так і в аспектах зміни клімату та в аспекті майбутнього сталого розвитку фермерства. Thank you. Дякую. Запитання? So if there's any questions, I think there's time. I hope everything was clear. So thank you for your wonderful presentation. Thank you for this very, very practical speech. And it was very useful even for us to listen. I mean,
team members to listen to you, to understand the complexity of the problem and to understand which step is to be done next for remediation from the remediation point of view. And I hope it was interesting for all our participants. Шановні учасники, чи маєте ви ще запитання, поки Felicity тут? Дійсно, вона має дуже гарний досвід. Ви бачите, що скільки ми спільно провели досліджень. І, зокрема, вона була автором протоколу з оцінки, з відбору проб ґрунту, який ми після проведення вже наших досліджень узгоджували, змінювали, додавали, коригували. Якщо у вас є запитання або якісь пропозиції, або навпаки, можливо, ви хочете щось додати з точки зору вашого Можна досвіду, питання? то, будь ласка, да, будь ласка. У мене питання до якраз з приводу дозвіл на обстеження. Що це таке і в кого його получати? Мгм. Це було на початку. Мене чутно? Да, да. Так. І в кого його получати? Це Felicity, I have got one question. Where can we get permission for taking samples and who gives it? That is a very good question. It's something that we have been discussing with Elena and Maxims, and it depends on if you have relationship with farmers or the local government. I think Elena actually might be better answering this question. Yeah, okay. Actually, I will try to, yeah, please translate. Олена, можливо, дасть більш гарну відповідь на це запитання, тому що вона знає про відносини, але це все залежить від того, які відносини ви маєте чи з фермером, чи це державне поле, тобто це залежить від цього. Але Олена все-таки може дати більш ґрунтовну відповідь. Добре. Я бачила, пан Микола щось хотів або запитати, або додати. Ні, я запитав. Ну, дивіться, якщо ми ну- ГДК кажемо, що ну це, мабуть, до вас, Олена. Тож, Давайте тоді я дам відповідь на попереднє, бо я думала, що ви коментом хочете додатково до цього запитати. Ну, а я хочу сказати так, ми два шляхи обрали. По-перше, ми ставили до відома нашу військову адміністрацію, що ми збираємося відбирати проби. Зокрема, ми повідомляли їх що в рамках такого проекту, відбудеться відбір проб, тому що ми ще просили зйомку, аерозйомку. Ну, це було, скажімо так, таке повідомлення щодо стосовно тих чи інших ферм. А щодо ферм, узгоджували безпосередньо з ферм, тому що це ферми є в вільному доступі, вони не заміновані, там немає небезпеки, там ведуть сільськогосподарські роботи, тому є вільний доступ. В даному випадку дозвіл не потребувався. це Але перше. якщо це будуть якісь, але якщо це, звичайно, ще небезпечна зона, небезпечна, там, де є замінування і так далі, ну, то зрозуміло, що треба до військової адміністрації звертатися. Добре. І ще стосовно GPS-прив'язок, скажімо так, інколи, я вважаю, там можуть бути проблеми з цим, з And прив'язками GPS. also I would like to ask Наскільки я about знаю, the GPS. I think there could be problems with the GPS tracking on the field. Якщо можна, то я теж дам відповідь. Да, у нас були проблеми з GPS. Особливо, коли ми відбирали ґрунти в Херсонській області, це вже, скажімо так, для наступного проекту, то там неможливо, тому що стояли глушилки, і наші фахівці, вони знаючи місця на карті, по картах Google потім визначали, де були відібрані приблизно проби, де були приблизно центри кратерів, знаючи ці поля, і таким чином вручну вже відмічали приблизні координати цих місць. ну, приблизні, можна приблизні, так? Далі, Так. а яка маса зразків? Маса зразків при відборі? Так, почекайте, можливо, ви перекладете мою відповідь для Felicity? Felicity, I'd like to translate the answer for Lena. The answer was about GPS tracking, and she said that there were problems
with GPS tracking, yes, and that in that places where the problems were, and they made it's by means of Google Maps, and the tracking was approximate. Yeah, Especially and for Kherson region, you know, it was absolutely impossible to check exact And- coordinate on these places. the same is true for if you take a photo with your phone. Usually, the smartphones have a relatively geolocation for it as well. So that's another way of at Yeah, least but Yeah. not getting an everywhere. idea. Sometimes it's valid. Також це є проблемою, коли ви робите цей трекінг за допомогою свого телефону, тому що засоби телефону дають теж лише приблизні наслідки. Координати. The other option is to do it, you know, analog with maps and drawing your location on the map so that Yes, and it was clearly described by Elena. okay, good. Дякую. А маса зразків ґрунту, яка повинна бути? What is the weight of the samples? That's a good question, actually. I didn't say that, sorry. So each core's worth is usually about 100 grams, so not very big. So taking a couple of cores is better so that you can get a representative sample. But when you do the PXRF, you actually use a very small amount. Отже, загалом маса однієї цього трубки оцієї, що ви вилучили, це десь приблизно 100 грамів, але для того, щоб зробити такий нормальний аналіз, треба взяти декілька проб з одного місця приблизно, але для PXR-аналізу це взагалі-то береться дуже маленька кількість речовини. І треба зрозуміти, або ви будете аналізувати лише PXRF, або як в нашому випадку, коли ми це аналізували, і атомно-асерційним спектрофотометром, і PXRF, тобто для кожного зрозуміло, що своя вага. Для атомно-асерційного, здається, більше потребувалося нав'язка. Elena says that you must also evaluate the amount of laboratory tests which you will provide, because they made a lot of tests, and that is why they took more probes, more samples. That, and also because soil is very heterogeneous, it's very it's not uniform. So because of that, you need more samples to make sure you get a good representation of what's actually there. Загалом ґрунт є дуже гетерогенним, і вам треба брати, чим більше зразків ви візьмете, тим краще ви зрозумієте картину того, що відбувається. Добре. І останнє таке велике запитання. Перше, наскільки об'єктивним є відбор зразків в умовах? Перше, це сильна механічна трансформація ґрунту. Перше. Друге, в зв'язку з зміною в часі, наприклад, вибух сьогодні, і потім ми дивимося через рік. Так, і великої строкатості. Тобто, наскільки об'єктивними є ці відбори. Фермерське господарство номер 19, яке було, показало, що там випадковість дуже-дуже можлива. So what is the truthfulness of the results of the tests? Because it measures of time passed and different other conditions. Because the results of Farm 19 show that there is a big difference in results. Yes, to a certain extent. What we're trying to understand is the impact that's there, and although there is a change over time, heavy metals don't really go anywhere once they've been put in place, so they don't like evaporate. They're more likely to end up being pulled sort of through the soil profile and then ending up somewhere else. So knowing what you have at the beginning
is that indicator of that potential contamination. So it might be that the reason there are differences between a new sample and an old sample is that old sample will have been diluted over a greater area. So again, knowing what the toxic levels are is very important, because what that means is you could get a greater area of contamination rather than just one hotspot of contamination. Отже, різниця в результатах є між старими результатами та новими результатами, між старими зразками та новими зразками. Це лише в тому, що важкі метали, вони нікуди не подінуться з кратеру. Вони залишаться там і вони нікуди не дінуться, вони не випаруються. І різниця між старим і новим зразком лише в тому, як сильно вони розповсюдяться в ґрунті навколо цього кратеру. Тобто під дією природних сил та часу. Я б теж хотіла додати декілька слів. Буквально дійсно там, це залежить від, розумієте, що міграційні здатності залежать від властивостей самих металів. Наприклад, якщо олово, то воно, скоріш за все, буде тривати час на поверхні там ґрунту. І так само для інших металів, для кожного окремо детальні свої властивості. А для визначення під CRF важких металів, зокрема, немає такої критичного значення тривалість. Звичайно, що ми там не беремо тривалість там 2-3 роки. Це буквально там кілька тижнів або навіть в рамках кількох місяців. Більше сезонність впливає, кількість опадів і так далі. Але ми брали цю наважку ґрунту, і ми привозили в Британії, проводили вимірювання газметом для того, щоб визначити органічну складову. І це були доволі свіжі ґрунти, відібрані в Херсонській області після вибуху дрону, буквально там 2 тижні тому, і через 2 тижні ми їх вже вимірювали. 2 тижні вони лежали, тиждень вони лежали, поки передавалися в закритому приміщенні, в нашій лабораторії, в Сумах. І запах був просто від них, речовини, які згоріли, перегоріли, тут розумієте. Але коли ми привезли їх і газметом, який, вибачте, коштує 60 тисяч фунтів стерлінгів і мав визначати величезну кількість різних компонентів, зокрема органічну складову, то не визначили нічого. Що ми не робили? І зволожували, і нагрівали на важку, і різними методами, але газмет нічого не показав. Тобто в даному випадку використання газмету для визначення органічної складової можливо лише дійсно там, буквально тільки пройшли бойові дії, і ми слідом йдемо, вимірюємо цю органічну складову. Can you translate? Проблеми немає. Може, проблеми немає. I will try in short, okay? Felicity, Alena says that the time doesn't mention for heavy metals, but for organic matter, as I understand, it really matters because you need to be quick in taking samples, and you need to have only 1 week or 2 to take samples, because after that it is impossible to have a good analysis. Am I right? Even less, yeah. I give an example about Gasmet, how we did the testing by Gasmet, and it showed up nothing. Whatever we did, warming it up and water and so on, it didn't show up organic matter. So, but for heavy metal, it's more complicated. It doesn't matter so much if 2-3 weeks or 1 month. Passed till the time we took the soil samples. Yeah, I mean, there's more than just the heavy metal testing. So that's part of the reason. It's if you take all the samples quite quickly, then all of the different measurements are good. Whereas if you think about it in terms of just heavy metals, it isn't quite, the time isn't so important.
Так, Олен Філістій підтверджує, що чим скоріше ви візьмете зразки, тим більше різних тестів ви зможете з ними провести і більш конкретну інформацію отримати. Але якщо брати до уваги, як вона вже сказала, розріз важких металів, то тут час не дуже сильно має значення. Хіба що ви можете міграційні властивості досліджувати цих металів і їх поширення. Ну, справа, я перепрошую, останнє вже. Справа в тому, що, в принципі, важкі метали там не такі ж великі і були, настільки з тих даних, що були зараз, і перед цим, що проблеми як такої, можливо, і немає. Пов'язаних з важкими металами, я маю на увазі. Alexander says that maybe the results of tests show that there is no such a great problem with heavy metals according to the results of the tests. I would agree to a certain extent. It's what we are finding, particularly in the second round of sampling, is that no two craters are getting the same result. So, and I think that relates to what the artillery, the what the bomb type was. So we need a better understanding of what's causing heavy metal damage. So there, as I say, there's some which are incredibly high, but not all. So getting that understanding. Отже, так, можливо, я з вами і погоджусь, Олександр, тому що другий етап тестування показав не такі великі масштаби забруднення, але це дає розуміння саме, які боєприпаси, яким чином забруднюють сільськогосподарські території, і також це дає розуміння, ну, взагалі, що відбувається з ґрунтом під час пострілу, під час взриву бомби. Велике дякую дуже. Thank you very much for your answer. Дійсно, я б теж хотіла додати, що ну, насправді дуже важливо розуміти не лише загальну концентрацію забруднюючих речовин, але їх мобільну форму. Тому що ця мобільна форма визначатиме, як це вплине подальшому на харчові ланцюги, на рослини і так далі. Але дійсно ми, ну, скажімо так, стримані оптимісти, що не так все погано. Alena says that it's really important not only to understand the real amount of heavy metals contaminating the craters, but also it's obviously important to understand the mobility of heavy metals in soil. And it's good that we have quite an optimism in measures showing that everything is not as bad as we imagined from the first time. Very true. Я бачив запитання у нас пан Микола мав. Дивіться, у мене просте питання. Якщо ми не беремо ГДК, да, тобто ми кажемо, що воно якби не діє, все одно нам треба робити шкали для того, щоб ми розуміли. Тобто, чи ви розробили ці шкали, тобто, тому що Соколовські там показали колеги своє бачення, але все одно повинні науковці сказати, що дана кількість конкретної речовини, концентрація там, в процентах або в грамах, міліграм, тобто не кілограм, то вона є небезпечною. І питання для ґрунту чи для подальшої продукції. Тому що є питання, ну, в нас фермери засипають і працюють. І ми не розуміємо, як ця продукція розійдеться. І не знаємо, чи вона небезпечна. Тобто, чи ви напрацювали такі матеріали? Бо ну, науковці можуть довго обговорювати методики, робити аналізи, а питання, ну, я був 3 дні назад фермерів, вони працюють. Вони висівають, засівають, розміновують, і це йде масово. Тобто кожен фермер, він це робить. І ми можемо мати дуже негативний результат в продукції. Вона розходиться по всьому світу. Чи ви робили, ну, перше, напрацювання, і друге, чи ви робили в продукції такій? Тобто, де фермер засипав і, ну, і виростив, і
принципі, можна відібрати, зробити в листовій масі, в стеблі, в коріння, в зерні. Тобто це простіші методи, їх може робити і в Україні, це прості методи. Чи щось ви таке Я напрацювали? пропоную, щоб швидко переклали для Фелісіті, я тоді дам відповідь. Можливо, вона Felicity, Olena will give an answer for this question, but I will translate it to you in measures in order you understand what the question is. So the question was, are there any methods to diagnose the contamination of agricultural production by heavy metals and other products of warfare they are stored in agricultural production, and what are the toxic measures for it, and can it be exported to other countries, and what to do, because farmers very often ask these questions. We can have many discussions about what the heavy metals do for soil, but at the end, we need to understand what they do for agricultural production, and can we sell it at least somewhere? Ну, насправді ви розумієте, для того, щоб провести дослідження, як забруднення, які концентрації речовин в ґрунті впливають, яким чином впливають на рослини, впливають на здоров'я людини, то потрібно цілий інститут, як раніше це розробляли ГДК і так далі. І це не було в межах нашого проєкту. В наших межах там визначити концентрацію, порівняти їх з фоном. А далі, що зробити з цими концентраціями, ми лише на основі досліджень там інших міжнародних експертів, викладаючись на літературні твердження, можемо давати певні висновки щодо рівня забруднення, але проводити власні дослідження там рослин, можливо, це може бути наступним етапом нашого проекту. Але і наскільки я знаю, що легко було, коли в нас були ГДК, коли ми могли офіційно на них посилатися і так далі. Я знаю, що перед війною, перед початком активних бойових дій, Інституту Соколовського було таке замовлення міністерства для того, щоб вони розробили ці ГДК. Але це робота не на один рік для цілого інституту. І наша маленька команда просто не в змозі все охопити. І немає навіть не обладнання, не для цього. I will just in short translate you, Felicity. The answer was that it was not the aim of our project to find these toxic concentrations in final agricultural productions. And Olena says that she knows that there is no any border levels there is no border levels for toxic concentrations in agricultural production, and they're still not made by our government. But sorry, just one adjustment, not in agricultural production, but in the soil. So we don't have any limit sizes. Oh, maybe I just limit concentrations. Yes. So the answer was that the aim of the project was to find the heavy metals in residues of warfare, and to find what the warfare does for fields, but not for agricultural production at all. It can be the next stage. And it is the next stage, yes. Yeah, I mean, also you need to think about the crop type. So something, or the crop, I should say. So something like copper, that extremely high result for copper will probably result in copper toxicity for the crop that's growing. So you'll end up finding you've got either reduced yield, or you'll have yellowing, or just not a productive area in that spot, particularly for something that's so high. Another point is it depends on the crop itself. So something that is next to the soil, so root vegetables, potentially more likely to take up those heavy metals into the food rather than the plant. So something like wheat or sunflower, there's quite a large distance between the crop and the soil. So less likely to
get into the food chain, but still likely to be impacted by the growth of the crop. Фелісіті каже, що вам також треба враховувати, звичайно, яку сільськогосподарську продукцію ви будете вирощувати на своїх полях. Тому що, наприклад, забруднення міддю, напевно, що буде нести якусь токсичність від міді, і від цього можуть страждати сільськогосподарські культури. Але треба і зважати на те, що ви вирощуєте. Наприклад, там корнеплоди, якщо це картопля чи буряк, то вони, напевно, що будуть більше забруднені, тому що безпосередньо вони в землі знаходяться, а в тих культурах, в яких плоди знаходяться на більшій відстані від землі, то вони будуть мати в кінцевому продукті менше забруднення, ніж очікується, чи ніж може бути в корнеплодах. Та що, будемо зерно для Африки, сою і кукурудзу для Китаю, да і все, з'їдять. Не перекладайте, не треба. No, we will produce high quality crops and export them to EU, to the EU. I have a question. Yeah, please. Да, слухаємо. May I ask you, in case we have a battlefield has a lot of damage, whether we have take into account minor damage or only the largest caliber? I mean for soil sampling. I would look at taking more than one sample. So if you've got lots of small damage, I would maybe pick a crater and take a sample from there, and then one from big damage, I would then take samples from there. And as I say, the key bit will be the notes that you take along with the samples. So knowing exactly sort of what type of crater is, the measurements. But you know, we don't want you to go out and do every single crater in a field. Yes, that would be too much. And I mean that the biggest caliber has a big influence for a field. So sometimes it's mixed or even multiply, you know. Я б хотіла сказати, що величина забруднення не завжди залежить від розміру зброї, яку застосовується. Як вже було сказано спікерами з Інституту Соколовського, що найбільша величина забруднень, найбільша концентрація забруднюючих речовин ми знаходили не там, де були великі кратери, а там, де або тривалий час стояла техніка, були вибухи техніки, були розливи речовин, паливно-мастильних речовин. І там спостерігалися найбільше. Там, де дрони, навіть, знаєте, іноді, там, де дрони падали, там іноді спостерігалися більше концентрації. Olena says that the size of crater not always means that it gives more impact by heavy metals and so on. Because the more impact gives the firing, the tanks which were killed in a war field and leaking oil to the soil and so on. Very true. Also, as well as it may, the difference is obviously it's much more visible, a very large crater, but also when you fill that crater in, that there could be a greater effect on structure of the soil, but that's a different issue from contamination. So if you think about if you're just filling it in, then that spot will be possibly more at risk of compaction, because you know you've got to try and get it all together. So then you'll end up with waterlogging potentially, possibly, but also it could be more at risk from erosion as well if there's not a good structure there. So there are different issues depending on the crater. Отже, да, ви зрозуміли, я для інших перекладу.
То розмір кратеру так дійсно має значення, не завжди має значення в плані забруднення важкими металами, а він в більшості випадків має значення в тій шкоді, яка нанесена ґрунту в плані ущільнення його. Так, він може бути засипаний, але це буде викликати і ерозію, і інші наслідки, які несуться вибухом. Так, в плані контамінації важкими металами це не завжди правда, але чим більший кратер, тим більше наноситься шкоди самому ґрунту в плані інших шкод, не тільки забруднення. Так, і тут цікаво з цієї точки зору досліджувати, як змінюються фізичні властивості ґрунту саме в кратерах глибоких, бо там через який час виникають ерозії, які типи ерозії характерні, як змінюється цей склад. І якщо вирівнюється площа, якщо навіть фермери візуально її вирівнюють, все одно всі ці ерозійні процеси вони будуть відбуватися на місці цього кратеру, навіть засипаного. І там це компакшн, щільнення ґрунту будуть. Так. Тобто цікаво теж досліджувати в процесі, так, що звісно. відбувається засипане. І навіть може бути зміна якби взагалі середовища в зв'язку з тим, що буде або заболочення цієї місцевості, або ще, ну, тобто, в залежності вже від початкового типу ґрунтів, скажімо так. So the discussion was that it's also interesting to measure how the time influences the soil condition after the crater was made. Yeah, very true. And after it was left. Okay, thank you. Спасибо. Дякую всім за ваші відповіді, за ваші запитання, за ваш... Ага, пане Анатолію, запитання. Вартість приладу PXRF. PXRF, там, just a question about the price for PXRF. Там у нас дуже багато різні абсолютно вартість була. Наш PXRF, якщо я не помиляюсь, біля 14 тисяч фунтів стерлінгів. Felicity, can you correct me? Our PXRF costed about 14,000 pounds. How many? 14,000. I think it was the 20 to 30,000. I can't remember. Yeah. More than 10. Is- It was quite a bit more than, yeah, I would say 20,000. 20, okay. So it was a range between 14, exactly, we discussed different types of, but I'm not sure the last price. Це було між 14 і 20 обговорювали різні, але я не знаю наскільки, який був остання модель, яка вартість була остання модель, тому що закуплений був з Британським університетом, переданий нам. Ну, але вони від 14 до 30, навіть від 10 тисяч до 30 тисяч, ну, такий середній вартість. Дякую. Але вони чим привабливі, тому що вони портативні, вони не потребують значних втрат енергії, їх можна брати безпосередньо. От ми в Солсбері вимірювали безпосередньо в полі, тобто навіть в лабораторних умовах, ну хіба що якщо вам потрібно його попередньо засипати, чи ще залежить від того, які результати ви хочете отримати. Але для роботи в полі, зараз ми приїжджає доктор з Кембриджу і величезну кількість ґрунтів, їй треба підібрати, щоб ці всі ґрунти навести в лабораторію з цим обладнанням на місці. Набагато скорочує час. I have some comments to Felicity. Так, а він Да, продовжуйте з вашим запитанням, яке ви так... No, I have some comments to the report of Felicity. Can I? Okay. Please. Okay. Well, Felicity has mentioned that the center of the hole indicated about high pH value. You know, when we're speaking about Ukrainian Chernozems, usually going downward throughout the soil profile, the pH is increased.
because the part of that loss and loss like sediments will be high comparatively to topsoil layer. That is gone usually in typical Chernozems, while when we're speaking about fossilized and or leached Chernozems. Such soils also has increasing pH values in the bottom, in the parent material, but not so high as the typical or ordinary Chernozem. And it is obviously look like that the center of this hole should contain higher pH value. In the case of the having Chernozems, we call this in Ukraine Medeo Chernozems, when the soil parent material is glade, this glade parent loss like sediment, certainly has high pH value. So probably in those picture was presented that material which was blown up and from this the bottom, and it influenced a lot into the pH. There was loss like sediment. This is the first comment. Well, second comment, which was related to how to do the fixing of that explosion places. This is the holes. Usually in the cartography and soil mapping, that's understandable. And traditionally we use different materials. The best way, if you have a topographic map and placed above that current situation of the field, you can have a direct matching with this place with that some object. This is ordinary. It's this understandable classical methods how to match this your placement with that with objects and on to put in the map by understanding these coordinators and your position. This is not quite difficult. Well, another question was related to the valuability of the doing different tests in the case of if the thresholds of heavy metals and pollutants low. Yes, should we do this, and how that will be influenced into the plants? And farmers usually they really take care about this. But you know, I remember that when we used nanoparticles, also farmers and Ukrainian ecologists, they take care about this, ask it many times whether this will be affected into the plants. But you know, in some cases, when we use some plants for phytoremediation, we understand that some plants like pumpkin and other plants, and they can absorb a high amount of that pollutants and heavy metals comparatively to other plants. So we use these plants for this kind of remediation. Then we have to utilize these plants. Well, in other cases, we can do this, takes soil sample and can do these experiments with the different main crop. I think that main crops and cash crops which farmers use, because there is the selectivity of the different plants to absorb different heavy metals. There is a diversity of this capacity of the plants. So that means that we have this challenge, but it's most theoretical than in the case of the below threshold soils contamination. Well, that's all. That's a very short comment. I think Yuri, go. No, just give the answer. I will then give a short summary because it's really obviously it's hard to translate such a long speech. Okay. Oh, sorry. I think you make a very good point in relation to pH, and actually it's still an important result because of the fact that when it comes to
remediation of those craters, it's something that the farmer will need to be aware of because of that mixing of topsoil and subsoil layers. So something to understand. And yes, you're probably right that effectively the bottom of the crater is the subsoil, so it would be a different pH to the topsoil. But again, it's that sort of understanding of how that soil has moved across the field. So thinking just in terms of mapping, actually, it's just an important data point. Yeah, go. Пан Юрій замітив, що рівні pH відрізняються в наших чорноземах саме внизу кратера, тому що відбулось перемішування. Правильно я зрозумів вас, пане Юрій? Ну, скажімо так, що це нормальна ситуація. Да, внизу кратера, тому що наверх вийшов лес, в складі якого десь більше ніж 90% займають карбонати кальцію. І от вони якраз є і тим чинником, які викликають збільшення pH, а в випадку, якщо маємо чорнозем лучний, лучно-чорноземний і лесовидний сунок, то цей ефект буде ще сильніший. I'm sorry, Felista, I just has explained the Ukrainian language, so my understanding. Okay, no? And then related to the point about phytoremediation, I think I said it quite early on in the talk that, as I say, part of the project objectives is to get that sort of assessment of contamination and then plan for what is the best way to remediate. So it might be to use some kind of phytoremediation crop, or maybe depending on the mobility of the contaminant, whether it's fine to just fill the crater in and forget about it, in effect. It's I think the problem is that the bombings are not uniform. It's not the same type of crater for all farms, even in the same area. So just getting that greater understanding. And I know a few projects have been ongoing since the war started, but actually most of the reports are almost just desk-based studies. There's not a lot of actual sampling going on. So this is why, although it was said that there's not a huge amount of contamination, really you don't know. That's the thing. It's just it's the unknowns, and part of the concept of this project is to put some data behind what we don't know. Отже, Felicity коротко вона каже, що основною ціллю цього проєкту є саме розуміння того, як впливають бойові дії на ґрунти і на сільське господарство взагалом. І ця інформація в подальшому дасть можливість розробити стратегію того, що треба робити. І це лише початкові дослідження, які не дають якихось там конкретних методик і конкретних розробок в плані того, що треба робити, але вони будуть корисними в плані розуміння того, що буде відбуватись в майбутньому. Я б також ще хотіла додати, що ми дуже стримані в анонсуванні своїх результатів. Ми багато разів перевіряємо одні ті самі проби для того, щоб зрозуміти концентрацію, щоб, знаєте, з нашим проектом стежать деякі такі міжнародні організації. Вони просили нас неодноразово показати наші дані, показати результат, але ми розуміємо, що цей результат може в подальшому вплинути на певні проекти, фінансування проєктів з оцінки стану ґрунтів, з ремедіації ґрунтів. Але ми розуміємо, що там, якщо ми навіть провели там 300-400 проб відібрали, це далеко показує ситуацію по всій Україні, що відбувається. Зрозуміло, що ці 20 ферм – це лише пілотні, і ми потребуємо набагато більшої кількості регіонів залучених, набагато більшої кількості проб для того, щоб сказати, що да, це все не так страшно. Тому і до вас також прохання, що да, це наші результати нашого проєкту, але це не каже про загальну ситуацію по Україні. Це лише 20 конкретних ферм, які відібрані, і по ним не можна сказати, що ситуація в Україні гарна або погана. So Olena says that those 20 farms is only the first step in reporting, and it's very
it's not the time to say that everything in Ukraine is normal and everything is good with soil, because everything needs to be tested once and once again. Very true. Чи є ще запитання, чи є коментарі? Бачу питання в чаті з приводу даних дистанційного зондування, але я думаю, що ми трішки почекаємо, все-таки запитаємо, у нас один із днів присвячений цій темі, і тоді у лекторів більш детально запитаємо, щоб нам розкрили цю тему. Якщо ніхто не заперечує. Так, бо в лісті щодо даного зондування по Україні, в Сумській області вони не залучалися до цих досліджень. We have got one more question, but it's not on your topic, Felicity. That is why I think that we shall proceed to it another time with another lecturer. All right, that's great. Thank you. And thank you for so many questions. They've been really interesting. Дякую вам за багато запитань. Вони дійсно були цікавими. As you see, we have got really very involved in this topic. Trainings. So we are happy to have this kind of very active communication discussion. Yeah. Okay, thank you, Felicity, for staying with us. Дякую всім учасникам. Розумію, що це важко витримати другий день перед екранами, але я сподіваюся, що корисно і саме це відчуття корисності, воно втримує вас для екранів і з нами разом. Тому ми продовжуємо. Завтра буде також цікаво. Всім мирного дня, мирного вечора. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення. Bye. Дякую, Хай вам гарно. До побачення.